Saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Shina la Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku kwenye meza ya lugha ya ishara baadaye, lakini unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amezionya shule zinazowalaumu wanafunzi wa grade ya 4 kurejeshwa ama kuwalazimu wanafunzi wa grade ya 4 kurejeshwa shuleni kabla ya tarehe 26 mwezi Julai mwaka huu. Akizungumza katika shule ya upili ya Starehe Boys hapa jijini Nairobi wakati wa hafla ya kufunga rasmi zoezi la kusahihisha mtihani wa kidato cha 4 pamoja na kutangaza kanuni za namna shule zitakavyofunguliwa kuanzia Jumatatu wiki ijayo. I want to be extremely clear that the classes that are going to open, for the avoidance of doubt, in this country we have one government. That one government has one leader. We don't have a parallel leader or parallel leaders. So when the government pronounces itself and you think you want to create your own government, then we shall come on you like a ton of bricks. So the government has said, after consultation with all the stakeholders, that learners expected to report to their schools are those in PP1, PP2, grade 1 to grade 3, standard 5 to standard 7, and form 1 to form 3, period. Which means, again for the avoidance of doubt, I would like to emphasize that our grade 4 learners shall remain home until the 26th of July. Anybody who wants to bully parents to pay fees for children to go to school, I've never been on the parent side, but this time I'm on their side. Don't pay any money to anybody. But if you dare to do so, if you are a private school and you dare to do so, ask yourself where you got your license from. Na baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa bunge hiyo ama mswada wa marekebisho ya katiba hiyo jana, kiongozi wa wengi bungeni Amos Kimunya amewataka maseneta kufuata mkondo huo wa kupitisha mswada huo wiki ijayo. Hiyo jana wabunge 235 waliunga mkono ripoti hiyo, huku wabunge 83 pekee wakipinga mswada huo. Ni wabunge wawili pekee waliodinda kushiriki katika kura hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wanaoegemea upande wa naibu wa rais William Ruto walionekana kubadilisha msimamo na kuunga mkono ripoti hiyo. Kiongozi wa wachache bungeni, sio kiongozi wa wachache bali kiranja wa wachache bungeni, Junet Mohamed Sasaki, wakijili vikali wabunge kwa kutoka mrengo wa Tangatanga kuhusiana na kupitisha mswada huo bungeni. You know, yesterday what happened in this house has demystified many things. It has demystified many myths that have been going on in this country, which was we have the numbers. Yesterday, people have realized they don't have numbers. They only have maybe telephone numbers of their supporters. Because look at the numbers, 2/3. I remember when Prime Minister Raila Odinga and President Kibaki wanted to remove people from the ICC, they couldn't get 2/3 here in Parliament. When we wanted to pass the 2/3 gender bill 2 times in Parliament here, we couldn't raise 5 times actually. We couldn't raise the 2/3 gender. We couldn't raise the 2/3 number. But yesterday we managed to raise 2/3 in Parliament. What does that tell you? It tells you that the handshake that happened at the steps of Harambee House has the support of all Kenyans. We want to urge the leadership of the Senate to fast track this and pass this document as expected, because this is the will of the people, as soon as possible. And I think that is what is expected of both houses. We have done our job as the National Assembly, and we will transmit the bill to the President in accordance with Article 257. And I think there's something that, you know, we are the makers of law. We make laws in this house, and we expect everyone to respect the laws. Yeah. And we will be the first one to respect the law. And there's nobody, from what we know,
Nobody can stop the will of the people. Then the Senate will do their bit and they'll transmit. What we expect is IEBC to give us a date within 90 days, to have a referendum. Senate represents the counties and the interests of the counties. The county assemblies have already made a decision on behalf of the counties. So Senate can only reinforce those interests, or be seen that they are not taking care of the interests of the counties. So I expect them to vote without amendment. Na baada ya bunge la kitaifa hiyo jana kupitisha mswada wa marekebisho ya katiba mwaka 2020, baraza la muungano wa makanisa nchini NCCK katika kaunti ya Ungana limeitaka serikali kumpa nafasi kila mwananchi kuisoma na kujiamulia mwenyewe, sio mabunge yote mawili. Hiyo jana wabunge 235 walipiga kura ya kuunga mkono mswada huo, wabunge 83 pekee wakipinga mswada huo, wengine wawili wakikosa kushiriki katika zoezi hilo. Most of the people, even hata mimi mwenyewe, I have never read the BBI issues document. So we need all Kenyans to understand, to read, understand the BBI proposals, so that people can make informed choices, so that we cannot live. This is not an issue of politicians alone. It affects Kenya and wananchi of this country. So every person must be involved. Women, youth, and everybody else, including politicians. It is not a document that is going to benefit politicians alone. It is going to benefit all of us. And if it is for all of us, then everybody must read, understand. Tukiachana na hayo ya BBI, ni kwa wakazi wa eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii, wamewataka wanasiasa na wapiga kura kuwa watulivu katika uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika tarehe 18 mwezi huu. Wakazi hao wakiwaonya wanasiasa dhidi ya kueneza uvumi usiokuwa wa kweli dhidi ya wapinzani wao, wakidai kuwa huenda uchochezi wa ghasia za uchaguzi huo zikatokea. Kiti ama nafasi ya Bonchari iliachwa wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge John Oroyoko, kinyang'anyiro hicho kikiwavutia wagombea 13 akiwemo mjane wa Oyoka Teresa Bititu. We have had a by-election at Kiamokama, which was very peaceful, and we have also had other by-elections in the past. But on this particular one, the Bonchari by-election, we have seen outsiders trying to bring propaganda and violence into this by-election. We have also seen those outsiders coming into the constituencies, our constituency, and causing mayhem, unnecessary mayhem. We want to warn them not to bring unnecessary propaganda into the constituency. Specifically, we want to tell them to stop dragging the name of CS Fred Matiang'i into this by-election. Tunatamaushwa kwamba kufikia jana kuna watu ambao wengi wao wanatoka nje ya hili constituency wamekuja kwetu huku kujaribu kuhujumu mipango ya amani ambayo imewekwa na vyombo vya usalama, na tunataka kuomba kwamba waweze kupatiana nafasi kwa vyama vyote kushiriki kwa hii by-election ili kwamba iwe salama kwa wananchi, wapiga kura na wale ambao wanagombea. Na wakazi wa Kishushe, Taita Taveta wanasema kuwa wanyamapori wanaendelea kuhangaisha huku wakionekana kuharibu mali ya wakazi hao. Bunge wa Wundanyi Danson Mwashako akikashifu uharibifu huo na kuwataka maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS kuingilia kati na kuchukua hatua mara moja. Sasa tunashindwa sisi tufanyeje, maana hatuna nguvu ya kuinda hizi ndovu.
Tukiangalia hapa shuleni zinatuharibia, zimefanya njia, hata mkienda hapo karibu mtaona njia ya kila siku mpaka zipite hapa shuleni ndio zipite. Imekuwa ni njia yao. Sasa tunashindwa tufanyeje? Kama Mungu ametupatia chakula na ndovu zinatuharibia, tutaendelea kukaa na hizi ndovu? Kama ni waya imeangushwa huko ndani, mbona hawa watu wa KWS hawezi kurekebisha hiyo waya? Ama kama ni pesa, hizi ndovu ukiua mmoja umeua mamilioni ya pesa kwa wildlife. Lakini sisi wanadamu tukiambiwa tulipo inakuwa ni kujaza fomu, miaka yote ni kujaza fomu, miaka yote ni kujaza fomu, hatulipiki. Tutakuja lipwa miaka gani? Wakati Yesu amerudi ndio tutakuja kulipwa ama kutakuaje? Tunajiuliza maswali mengi sisi wananchi wa Kishushe. Maana zimekuwa ni kero. Shida yangu ambayo niko nayo sasa na wasiwasi wangu ni je, hawa wanafunzi watakapofungua wiki ijayo tarehe 10 watakuwa wakienda shuleni? Na kama wataenda shuleni, usalama wao utakuwa namna gani? Kwa sababu ndio hata mchana sasa hivi ukiingia porini hapa tayari wako na kuna mashamba ya watu hapo. Wanapopanda, wanapofika kule asubuhi kunapopambazuka, basi wanatafuta kichaka kilicho karibu hapo wanajificha. Tunajua ndovu tuliko nazo hapa Kishushe si nyingi, lakini kile tunakosa ni uaminifu wa KWS kuja kutoa mifugo zao kwetu kuzirudisha park. Tunajua kuna fence ilikuwa iko na shida na wametengeza. Lakini hizi ndovu vile mimi ninavyojua na vile nimeongea na watu hapa, hizi ndovu hakuna siku zimerudi park. Hizi ndovu zinasukumwa kidogo tu zinatondokea, siku 2 zinarudi. Tunaitisha, nimeongea na KWS, kama hawezi locate ndovu zao, sisi tunapatia tu ultimatum. Na wakulima wa eneo la Baadhi kaunti ya Kiambu wanaeleza hofu kutokana na kubadilika kwa hali ya anga, mavuno yakiwa yamepungua maradufu na kuathiri kilimo chao. Hali hiyo imesababisha kaunti hiyo kutumia fedha zinazonuia kutumika katika kuwasaidia wanaokumbwa na janga la njaa, hasa wakati wa ukame, kuanzisha mpango wa kuwapa wakulima mbegu na mbolea ambazo kulingana na wataalamu zinachukua muda mfupi shambani kilinganishwa na walizokuwa wakizipanda. Zetu zote zimekuwa na majani. Kwa hivyo tungeomba tuwe tukikumbukwa kila wakati ndio shamba zetu siwe zinakaa namna hii. Tunaona tutafurahia kwa hii mbegu juu imekuja mapema tena. Tunategemea hii mbegu haitaharibiwa na nini na insects na wanyama wa mwitu. We are making sure that all the farmers they have the quality seeds, and that's the reason why we're distributing the ones that we have here, because we did a research. We had 2 types. Right now we are giving out now the one that did well. We also distributing fertilizer, of course, to boost the output. In the same case, we also encouraging the young people, because as you can see, majority of the people here are young people, and our mothers, of course, and dads, so that they, of course, they can engage to agriculture as an economic activity. Na hatimaye ni kwa shirika la kusambaza umeme la KETRACO limeafikia kutoa fidia ya shilingi milioni 1.2 fidia kila eka, ama kufidia kila ekari ya ardhi ya wakazi wa Mailwa na Longoswa kwenye kaunti ya Kajiado na kumaliza mvutano uliokuwepo wa miaka 8 kuhusu fidia hiyo. Shirika hilo na wakazi wa eneo hilo limekuwa likizuzania fidia ambayo ilikuwa imetolewa awali ya shilingi 800,000 ambayo ilimaza kuanza mradi huo katika eneo hilo, lakini hatimaye pande hizo mbili zimetangaza kuafikiana, na sasa mradi huo wa kusambaza umeme hadi taifa jirani la Tanzania unatarajiwa kuendelea. Gavana wa kaunti hiyo ya Kajiado Joseph Olelenku na mwenyekiti wa shirika hilo waliongoza mazungumzo hayo. Na furaha kwamba hiyo laini sasa itafunguka, na hiyo jukumu letu kama taifa tutatimiza. Will compensate the affected people, and will follow the rate which was given by NLC and what we have agreed with the evaluation from the Ministry of Land, and we have agreed on an agreed figure for all of us, and I'm sure that the line now will be constructed.
Kwingineko ni kwa familia 2000 katika kaunti ya Garissa zitanufaika na mpango wa chakula cha msaada ili kuzikinga dhidi ya madhara yaliyosababishwa na wingu la corona, nzige, mafuriko na ukame. Akizungumza katika shule ya msingi ya Iftin mjini Garissa wakati wa uzinduzi wa zoezi la chakula ama la siku 3 la kusambaza msaada huo, katibu wa kaunti ya Garissa Abdi Sheikh aidha ameelezea kuwa upungufu wa rasilimali unalemaza mpango huo kufikia familia zaidi. To caution our people against these calamities, and Garissa County Government through the cabinet resolution has decided to distribute the food items, assorted food items, to the poor people in our community. As you also know, we are in the month of Ramadan. Actually, we are in the last week of Ramadan. We had a cabinet resolution where we have passed Garissa County Emergency Response Plan. It's against that backdrop that we have started distributing assorted food items to 2,000 vulnerable households in township. Tukiachana na hayo ni kwa ujenzi wa bwawa la Kases kaunti ya Pokot Magharibi karibu na mpaka wa Kenya na Uganda unakaribia kukamilika hivi karibuni, wenyeji wakidai kuwa bwawa hilo litapunguza tabu zao za kufunga safari mara kwa mara hadi taifa la Uganda kutafuta maji ya mifugo yao. Bwawa hilo litagharimu shilingi milioni 250 likiwa likitarajiwa kukamilika mwezi ujao na kuwanufaisha zaidi ya watu 8,000. Hata hivyo, jamii zinazoishi katika eneo hilo wamedai kutolipwa fidia, serikali ikisisitiza kuwa ni watu 15 pekee ambao watalipwa. Chukue kama ni yao, sio ya serikali tena, na waweze kulinda, kwa sababu project yenyewe ni ya community ya Kases na kwa manufaa yao wenyewe. Kuna watu ambao shamba yao iliharibiwa na hii watu walichimba hapa, na wengine na singine ikamwagika wakamwaga mchanga kwa mlima iko pale chini, na wachache wameshalipwa, lakini wengine bado kulipwa. So hiyo ni complaints nyingine kwamba wengine hawajalipwa mpaka sasa hivi. We already paid all those 15 people who are affected, and as the pastor is saying that there are some few people, and I told the community, because now this is much of a communal land, and some people feel that they own some piece of land or some parcel of land. They will channel their grievances to the chief, the area chief, so that we can be able to bring it to our attention, or maybe some other people apart from those 15 people who are still complaining about their parcel of land. Dakika ni 15 baada ya saa 1 wakati wa kuchukua mapumziko kidogo. James Ignatius anasema kutoka kule Kisumu yupo tisti akifuatilia taarifa za Shina la Upeo. Nabat Sabwa na Teddy pamoja na Jogona ambaye anasema siwezi kupigia BBI kura, lakini sasa ni chukue mapumziko kidogo, ni saa 10 sio sana.